everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 4 of Only Friends. Last episode was kind of mad. There was a party at their hostel and every main character pretty much was there and some stuff went down. Boston was in master manipulator mode and he was trying to obviously fulfill his mission of getting another go at Top. He was getting into Ray's head about Top only using Mew and saying he only dates people for 3 months. Now he's gonna break his heart and he should do something to stop it. And then he also got in Top's head saying that Ray and Mew had kissed before, which it looks like there is evidence to support that they have, but also that they could have done more and Mew is only playing him and that Ray and Mew have feelings for each other essentially. So Top caved and they had sex in Boston's car, but the plot thickens because Nick had wiretapped the freaking car and heard it all through his headphones and saw it firsthand. I can't believe that. Like, bro, Nick and Boston are kind of made for each other. They are both obsessive creeps. And I just know that Nick is gonna like blame Top, or not necessarily blame Top, but he's gonna like threaten Top or something like that, warn him off Boston, and then for Boston he's gonna, you know, just still treat him like a king or whatever. I don't think he'll confront Boston about it. I think he will confront Top though. If he decided to tell Mew, wouldn't be mad, but I don't think we'll get that this early on in the story. Mew also interrupted Ray and Sam's makeout sesh. Nearly sex 2.0, but the phone call ruined it, and I feel like Sam's not going to give in as easily next time because he's kind of been burnt a little bit by that. He looked so disappointed that Ray was going to pick up Mew, and I said it, I don't think it would have been the same outcome if it had been the other way around, just saying, because I think Ray is a better friend than Mew. I really have to know what happened between Ray and Mew 2 years ago. Like whether that was when he confessed his feelings to him, or did they actually hook up? I don't think they did. I think that's just a plot line that Boston's making out to seduce Top. Also, the beef between Top and Sand, it looks like, based on the line in the preview, I think that Top stole Mew's ex or something like that, which is kind of Moonlight Chicken-esque, lol, but yeah, that's definitely the impression that I got from them, which is funny because all the theories I've heard are about them working together, but they're actually potentially enemies. I have heard the rumours about like C being in the show, and if C is that ex, like just imagine, oh my god, I want to see C in something else. I cannot wait for Last Twilight, and I feel like he hasn't been in anything else. I am dying to see a C cameo, and I hope the rumours are true. ทุกคนจะมีหนึ่งคนที่เป็น emergency contact และคอยติดต่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคนที่เป็นคนเร่งด่วนของผมก็คือมิวเอาแล้วใช่ไหมไม่ไปรับนะ Oh, kind of proves my theory from last episode. รักมึงนะเมาแล้วพูดไปเรื่อยนะมึงอ่ะ This feels more serious than that. กูขอบใจมึงนะที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกู Is this a suicide attempt? กูก็ไม่ต้องเป็นภาระใครแล้วใช่ปะ Oh my god, even 2 years ago they were calling him that, for God's sake. ดูแลตัวเองดีๆนะ Oh, this is 100% a goodbye. Please tell me he came in the end. I don't even know he lived, but if no one showed up, I'd actually be heartbroken. Okay, thank God. มึงกินยาอะไรอ่ะเล่ไม่มีรักกูเลยมีคนเดียวแม่กูเขาไม่รักกู Oh my god, stop it. I'm not gonna let this break me this early in the show. Fuck off. ไม่เคยกอดกูอย่างนี้เลยเว้ยมึงรู้ปะ Oh my god. เพื่อนไงเล่เพื่อนรักมึงกูก็รักมึงกูรักมึงเลย Can see why Ray does like Mew, because I think he's probably the only one that's truly been there for him when he's asked. But it is time he lets him go. He has to let him go. He's not gonna like him back, and he has someone that could right there. And so I really do hope, if this is like a Ray episode,
Has Ray had his outro card yet? I really hope we get to see the start of Ray moving on soon, because knowing now that they've kissed 2 years ago, trusting Boston's information. 2 years ago, Mew probably rejected Ray, and he still harbours these feelings for him, and now Mew has a boyfriend, so he's just getting his heart broken watching Mew with someone else, and Mew himself is trying to push Ray and San. Like last episode, he was like, oh, I could tell you like him, he likes you, go for it. He was saying no because he liked Mew still, but he has to let go of that and just try and get to know San a bit more, because I don't think Mew's ever going to see him in that way. If he's already turned him down 2 years earlier, as I am assuming, holding on to that crush on your best friend, your emergency contact, it's not healthy. But is anything about his life healthy? Questionable. That was a sweet scene though, although they start off yet with a suicide attempt, and again, this is like the only GMMTV show that doesn't have the warnings at the start, which is wild considering like My School President, which is like so non-toxic, had do not imitate the lives of these characters, this is purely fiction, blah blah blah, and yet this doesn't. เมาแล้วไปกลับไปเชื่อมกลับห้องไอ้มิวเดี๋ยวกูไปส่งมันเองกูจะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลยไปเชื่อม Yeah, to snap a pic, you perv. ที่มาช่วยกูคืนนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงอะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง Did his mum kill herself? He was talking about how she didn't love him and stuff, and we just saw her pass out on the กูว่า floor กูจะเป็นเหมือนแม่กู in ปะ her death scene. ถ้ามึงเลิกเล่าในตอนนี้นี่นะมึงต้องดูแลตัวเองบ้างนะเว้ยยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่แล้ว This was a long time ago, so that advice never stuck. หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงอะมึงโทรหากูได้เลยกูจะรีบไปเซฟมึงเหมือนที่มึงเซฟกูไว้เพื่อนกันมันต้องดูแลกันอยู่แล้วปะแล้วถ้ากูอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะ Why is this so Guyper? กูไม่ได้เมา I hate unrequited กูพูดจริงๆมิว rejections. สักคนที่ทำให้กูกลับมายิ้มได้อะคนนั้นก็คือมึง This is why Boston and Nick are kind of meant to be. They both see something like this and think to record it. Okay, he didn't say anything, but he did kiss him back, so he loves that. He's like, someday I'm using this as ammo. มานอนบ้านกูเมื่อไหร่ก็มานอนได้ไม่ท็อปอะโทรไปแล้วว่ะไม่ยอมรับอะแค่ตัวสำรองอะเนาะพอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกูน้อยใจอะไรของมึงวะกลัวบอยนะกล้าใส่นะมึงอะ Inside joke. มึงจีบแซนดิกูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ย กูยังไม่อยากมีแฟนอะมึงและอีกอย่างอะนะแกแซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วย In what world? อย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะเชื่อกูเหอะใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึงอะอย่าเรื่องมากแบบกูเลย Why are you dating Top then? I wonder if Top will confess. I don't think he will, but it would be nice if he did. The unrequited look of love. Don't do anything creepy though. Oh god. แต่กูยังรักมึงอยู่นะเว้ย วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไงวันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้นเป็นเพื่อนกับกูอะอย่าทำแบบนี้ Might be the wake up call that he needs. You kind of gotta be harsh with him at this point because it's been 2 years. Kissing your friends while they're sleeping is not okay. มึงนอนคิดไปแล้วกันนะว่าที่มึงแอบจูบกูตอนหลับอะมันถูกต้องไหม ถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนอะมันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ Yes. ก็อาจจะนะมึง มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่าง I thought he was about to lie because it's kind of similar to what he feels as well. ไว้ใจใครมาฮะหรือว่ามึงแอบชอบใครฮะมึงบอกมาดิเร็ว มึงกับไอ้บอสตันเองไงกูรู้นะว่ามึงกับไอ้บอสตันอะไม่ใช่เพื่อนกันธรรมดา Sore topic today. แล้วก็ถูก ไอ้ชาติไม่มี แต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดาชื่อเสียงมันแรง โรงแรมท็อปมีโฟโต้บูธด้วยหรอ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจคือลูกค้าเขาได้รูปภาพเก็บไว้ใช่ปะ Is this the photo booth? TM? ไอเดียท็อปหรอ
Did you get the idea from TM? ถ่ายรูปกัน เฮ้ย Guess he's not gonna confess then. แล้วเมื่อก่อนเหงาทำไงอ่ะ ชวนคนมานอนห้องนี้หรอ ก็มีบ้างตามภาษาคนโสด It's my theory. แรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อ หลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า คนมาแล้วกี่คนหรอ ไม่รู้ดิ เราไม่เคยนับอะ แสดงว่าต้องเยอะมากเลยดิ ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก I refuse to believe that. มิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละ เนี่ยแหละเสน่ห์ของมิวเลย So you do believe he is innocent now then? เป็นไง หล่อปะ As a หน้า child? โตมาเลยเนาะตัวบีนี่คืออะไรหรอ อ๋อ สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้ง เพื่อนเราให้มา B for bust. ไอ้เละทำอะไรของมึงเนี่ย มึงจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวกูพาไป Ray hijacking a ride again. เป็นไร งอนกูเหรอ กูจะงอนมึงทำเหี้ยอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงดิวะ งั้นให้กูเป็นโชเฟอร์ให้มึงวันหนึ่งได้ปะถ่ายโทษที่เมื่อคืนกูเทมึงไปอ่ะ กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย You know you do. You just asked Nick about it. นะ มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักทีดิวะ That's becoming his quote, but he always says it with a smile. กูซื้อใหม่ให้ปะ มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างนะเว้ย He tries to buy everything. แต่สำหรับกูอะเพื่อนความรักมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเว้ย รู้สึกผิดเรื่องที่เทมเมื่อคืนน่ะ แต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย เรามันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าวะนี่กับใครแล้วกัน ทุกคนเขาก็มีความรู้สึก ไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่ ถ้ามึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่นะ คิดถึงความรู้สึกกูบ้าง He's kind of just been a distraction for him up until this point, hasn't he? That's why I hope this episode will be the turning point. เพราะกูคิดถึงความรู้สึกมึงไง That's why he's กูเลย here. มาอยู่ตรงนี้ ชอบฟังเพลงแนวไหนวะ กูเหรอปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษนะมึง พวกอาร์ติกมังกี้ Yes แล้วก็เดอะสมิธอะไรพวกนั้นอะพวกอนาโตมีแรปบีทวงไฮฟ์แล้วก็เซรีน่าซินิยาอะไรพวกนั้นอะ He doesn't look like he knows any of those names. รู้จักสักวงเลย Yeah. ก็มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆเนี่ยมึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิความสุขของกูอะ Kind of like he's hung up on his old crush on Mew and he's shutting himself off from discovering new people. The Boston Thud of Doom. ก็ไลน์ไปแล้วไม่อ่าน ก็เลยต้องมาหาถึงที่ Kind of thirsty, Boston, I'm not gonna lie. I just don't understand why he would set him up with Mew if he wanted him. ไอ้สัตว์นี่หยุดก่อนมึงชอบมิวอยู่ ทั้งที่มันแกเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะ เพื่อนปั่นหัวกู Yes. มึงหรือเปล่า ที่กำลังหักหลังเพื่อนมึงอะ ที่กูไม่เอามึงต่อ กูรู้สึกว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ย Hashtag satisfying. He just got called out. But my guess is that he's gonna go straight to Nick. Excuse me. Ugh, I knew it. $34 plus 35, 69. Oh, he doesn't have Top's number. But he has someone called Daddy. Is that him? มึงมาถ่ายกูดิ กูไม่สะดวกว่ะ มึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสส ถ้ามีลูกนี้หลุดออกไปอ่ะเขาจะเสียหาย Oh my god. Does this mean he's gonna leak the recording? แค่มึงคิดถึงกู มึงก็มาหา กูอ่ะพร้อมต้อนรับมึงอยู่แล้ว ก็ทำตัวน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกัน I don't like it when he does this. Stop listening to it! เรานิกนะ มาเจอกันหน่อยได้ปะ Oh, เราอยากคุยเรื่องบอสตันอ่ะ who did he get? I want it to be me, but I don't think it will be. พูดกูมึงได้ปะ Oh, Top must have been Daddy then. กูรู้เรื่องมึงกับบอสตันบนรถตอนฝนตกถูกปะ
หรือมึงจะเอาไปบอกมิวอย่างได้เงินเหรอ ไม่ กูไม่ได้อยากได้เงิน He doesn't want you to sleep with him again. เลิกยุ่งกับบอสตันได้ปะ You are saying it to the wrong person. He does not care about Boston. Oh no, now Top has the upper hand, kinda. He turned smug real quick. วันก่อนกูบอกไปแล้วอะ If this was gonna work, he'd have to issue this warning to every person in Thailand because even if Top didn't want him, Boston would still sleep with someone else. Now, because Top knows that Nick likes Boston, he knows that he probably won't tell anyone because if he told people, he probably would lose Boston. So he has as much to lose as he does if he revealed the truth. มึงห้ามมันน่าจะง่ายกว่าห้ามกูนะแต่มึงอย่าไปจริงจังไก่ตั้งมันเลย มันเป็นคนเหี้ย กูรู้ กูก็เหี้ยเหมือนกันอะ He's obsessing over one person, it's the wrong person to obsess over. I think he could be dangerous if he wanted to, but just sadly to the wrong people. มึงขับรถเฮี้ยอะไรของมึงวะ คุณเป็นไรเปล่าที่กูกำลังจะออกพอดี ไอ้สัตว์มึงผิดแล้วมึงยังโทษกูอีกเหรอ มึงจะไม่รับผิดชอบใช่ปะ ทำไมกูต้องรับผิดชอบวะ กูไม่ผิดนี่ มึงเป็นคนดูแลของไม่ดี เฮ้ยเฮี้ย That cuts deep if he did steal his eggs. Also, who the heck was that went to his hotel room? It looked kind of like the guy Beam from last episode, but what was he there to do is the question. เฮี้ยโลกเป็นกลมสัตว์คนเฮี้ยไม่ต้องเจอคนเฮี้ยจริงด้วยแล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ You going to reveal the truth about what you did? ถ้ากูบอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะไม่งั้นกูเดือดร้อนอะ Would that be a crime? You're playing it, boy. กูชอบไอ้บอสตันอะกูแค่รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเหี้ยอะไรไปสู้ไอ้ท็อปวะ เพราะกูก็เคยผ่านมาเหมือนกันไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู He did. Okay. เรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอ่ะ กูขอโทษนะ กูว่าควรขอเขาก่อน ถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออ่ะ ก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ It's time to move forward with your life. ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ กูตัดสินใจเองได้พี่ท็อปหน้าท็อปไปโดนอะไรมา เกิดอุบัติเหตุทะเลาะนิดหน่อย ใครแม่งไปต่อยมึงวะ อยากให้โลกเขาเลยอ่ะ Please tell him who it actually is then. ไอเลมันชอบมิวใช่ไหม I don't think you're in the position to be jealous right now, even though that เรา is ไม่อยากมีความ true. รักท็อปนะ But you have someone throwing themselves at you เพ constantly. ราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน เลชอบเราอ่ะเพราะว่าเคยจูบกันครั้งหนึงด้วย ถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะแต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกพี่ท็อปไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอะไรกับใครอ่ะ I'd be pissed. ไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัวบีใครให้เหรอใช่บีมปะ Oh. ไม่คิดมากเรื่องบีมเหรอ Oh. มิวไม่โอเคเหรอเราแค่ไม่ชอบอ่ะไอเลก็เล่นยายังบอกให้มันเลิกอยู่เลย I was just about to say that is a vice that Ray surprisingly doesn't have as a rich man. Nope, of course he does. Another issue. เราเลิกยาเหรอก็ชีวิตท็อปอ่ะก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมิวอะมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ Him getting you to stop drugs is your bargaining chip. เรายอมนอนด้วย โอเคปะ What, right now? Don't do it yet. He hasn't quit yet. Well, there's no proof that he will. Oh my god, he had a bag on him. Why? Why did he put it in the drink? I know nothing about drugs. He could just drink the water after they've had sex. Like, hey, you thirsty? Cool. แค่ภายนอกนะ เฮ้ยของแฟนเก่าเราชื่อโบอิงมัน That ไม่มี is อะไร a หรอก fun name. Boing. ก็แค่คนในอดีตอะ Is Boing ตอนนี้ also เรา sans ก็ X? ยอมทุกอย่าง AKA C. I'm very glad he said no penetration because I would kind of be livid if that is how Mew lost his virginity. Him taking his word saying that he won't do drugs. I don't trust this motherfucker for a second. นี่เมื่อกี้โอเคไหมโอเคแค่นั้นเหรอ
you really need his approval that bad? คิดแค่ว่าเราอาจจะเสร็จไหมเราจะมีความสุขหรือเปล่าแต่กับเมลอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย Becoming less selfish. มิวอะทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น Better people tell the truth. ต่อจากนี้เราสัญญาว่าเราจะแคร์ความรู้สึก From now on, and telling him would make him happier. Not telling him, I mean. เป็น emergency contact ของผม แล้วผมก็เคยคิดมาตลอดว่าผม Oh, อาจ is it จะ now เป็นแบบ coming นั้ to นสำหรับ realise that the friendship isn't what he ผมอาจ imagined จะ it ไม่ to สำคัญ be? กับมันขนาดนั้น Yeah, it's a lot more one-sided now. Did I hear those lyrics right? Oh my god, yes! Oh my god, I love when an episode delivers what I ask for. This is the turning point. He's looking at Sam's shirt because he's going to move away from you onto him, the poor boy. And did the lyrics, did that just say like, I'm gonna look for a new best friend or something like that? Oh, you chose someone else, a new best friend. That's worse. กูชอบนะ The song or not the hands. นี่แปลว่าเราผ่านโปรมิวแล้วเหรอท็อปทำให้เราเชื่อแล้วว่าท็อปไม่ได้สนใจคนอื่นเลย Oh no, Mew. Oh no, no, please don't do it. No. กับมึงได้ปะกูอยากรู้จักมึงมากกว่านี้ Yes. กูรู้สึกว่าช่วงนี้กูต้องเลิกเอาไปทั่วแล้วว่ะช่วงไหนชีวิตว่างเปล่าไงไม่รู้ Oh my god. ไอ้เล็ก Oh, it's Ray again. I was thinking this seems like Ray would be on the intro card because the episode started with him, and I'll be talking in a second about how the episode started and ended with him in that bathtub. I was thinking because last episode it started off with Nick and his like posting on the chat forum or whatever, and he was the outro card. And then I thought this could be Ray's because it seems more like a Ray episode where we're going to get some growth from him, which we did. But wasn't he the episode 2 outro card, or am I forgetting? I thought Ep 1 was Mew, Ep 2 was Ray, Ep 3 was Nick, and now it's Ray again. Okay, they're breaking the trend. Next step, everyone looks like they're making major changes in their relationship. Wild. Boston wanting to stop sleeping around. Now, I said last episode I don't want that to happen. I kind of like that he is this guy that sleeps around and doesn't ever stop. Okay, controversial opinion. The only couple I'm actually rooting for at the moment are Ray and Sam. I'm not actually rooting for Mew and Top and Nick and Boston to end up together. Like, don't crucify me. But right now, I think it's because of the sleeping together thing, Boston and Top. I just don't know how their relationships can survive that because mine certainly never would. I just feel like for a character like Boston, it's quite cliche for him to suddenly like want to settle down by the end of the show. And so I would quite like if they just kept him the way he is, but he like loses everyone. Or maybe even if he had that realization at the end of the show, like he loses everyone in his life and then he's like, oh shit, I'm a terrible person, I need to change. That preview could be misleading, who knows? He could afterwards say jokes as if. But yeah, Ray and Sand are definitely my favourite couple so far. I think it might be because they are the least toxic. Like, they certainly both have their issues, but neither of them lie to the other. Can we talk about the fact that the episode started with a bathtub scene, Ray in the bathtub specifically, trying to kill himself, and calling Mew over, saying that no one can make him smile like he can, to the end of the episode with him in the bathtub looking over at that shirt, Sans shirt, and showing the flashback of them smiling at each other in the music store because someone else can make him smile now. The first time he called Mew and he was saying, never abandon me, you're the only person I have, yada yada yada. And now it's like he's almost letting Mew go because he realises that Mew isn't there for him as much as he is there for Mew. He has someone else now and he's not going to come to his beck and call whenever he calls him. He's not the amazing friend he once was. And that is what I wanted. Top did steal Sans ex as suspected, and I do wonder if it's that
bullying person that gave him the plane. That way of wagering Top stopping using drugs with having sex with Mew, I didn't love that, because he didn't even give him the chance to stop. If he was like, you could be sober for a month, then we'll sleep together, I would have been like, cool, yeah, sure, because then that gives him the chance to actually stop. But all he did was pour a packet of cocaine into a glass and then they got it on. Like, that is not proof that he is going to stop. I do believe what Top said in the shower about like he's never cared about anyone this much, and from now on he only wants to put Mew's feelings first and make him happy, which means he's not going to tell him about Boston. But he is hiding things from him. Mew told him about the kiss, and Top getting annoyed about Ray made me annoyed, because he's literally just slept with someone the other day, his best friend or one of his best friends, and he had the audacity to be mad about the Ray and Mew kiss. Like, come on. And Nick and Boston, I feel bad for Nick in a sense, but I'm also at the point where I'm like, he is messed up too. Like, putting a wiretap in someone's car is no joke, and he did that, and he's listening to the recording like a lot, obsessing over it. He's so obsessed with Boston, he's got this unhealthy obsession with him, mourning Top away from him because he still wants him. He still wants him after knowing that he slept with his friend's boyfriend. Those are some major red flags to be waving off. But I feel like from the very start, Nick's not been the innocent. He looks innocent and he acts innocent, but like his actions definitely are not. And he's been sus from the very first episode when he was masturbating over the picture on Boston's phone. Which is why Boston and Nick are kind of a good match. Like, not necessarily with their starts in their relationship, they haven't really been compatible in that department, because Nick's all in and Boston's only dick in. But with regards to like how intrusive they are in other people's lives, kind of compatible. The most intriguing thing about this show is definitely how willing everyone is to screw each other over. And the main thing I'm looking forward to finding out is, at the end, whether everyone stays friends, because usually everything ends all happily with like everyone being friends and making up and stuff. But I kind of don't want this because I wouldn't forgive anyone. This is my grudge bearing self coming out here. There are a lot of things that these characters forgive people for that I would never, but especially with regards to Mew, I would never forgive Boston or Top. I'm sorry, especially Boston. So I don't know how I'm gonna feel if they all end up still being friends. And also with the way they've treated Ray the whole show, with the names they call him and stuff. Like, they had these nice scenes here and there, but like, just them calling him a burden still sticks out to me, and I'm like, ugh. I don't love this. But that is the point of these messy dramas. I just hope they don't try to redeem everyone in the end. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 4 of Only Friends. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 5. Bye! I like 'em sweet but naughty, pimples on the cheeks, I bet you taste